ಹಲೋ 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 ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಶೋಕ್ ಎಸ್ ಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಕ್ಲಾಸ್ 9th and 10th ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೊಸ ಸೀರೀಸ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಈ ಸೀರೀಸ್ most importantly we are concentrating on state board students, that is Karnataka state board students, and also it is very important for CBSE students also. Okay, so ivattu now physics alli baruvanta first chapter ada describing motion. Ee chapter inda most important questions na nimma munde discuss madalu ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. Okay, so ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, this series very important for your annual examination for both the boards, that is state board students matte CBSE students. Okay, so without wasting our time, let's get into the topic. So ee topic alli now MCQ questions, VSA andre very short answer type questions, SA short answer type questions, hage fill in the blanks, match the following, most importantly long answer type questions saita discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Okay, so ನೋಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, ಎ ಕಾರ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾರ್ ಈಸ್ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಈಸ್ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 0. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಕ್ವಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವ ತರ ಪಾತ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾರ್. ಒಂದು ಕಾರ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, so first let's consider reference point. Let's consider reference point A. Okay, a car is traveling in a circular path, it returns back to the same point. A point ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ A ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ is same. Initial and final position of an object is same. Therefore, displacement of the body is 0. Right? What do you mean by displacement? It is the shortest distance between initial and final position of the body. So, ಇಲ್ಲಿ body ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಎಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ circumference of the circle, that is a 2 pi r. So distance will be 2 pi r. So distance is not a 0, but displacement is 0 in this particular case. Therefore, which is the right answer? Total distance traveled by a car is 0. It is wrong. Net displacement of a car is 0. Yes, displacement is 0 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. And option D, none of this. That is also wrong. So our right answer is option B, that is the net displacement of car is 0. Is it clear? Okay. So let's move on to the next question. Next question is, the initial velocity of a body is u. It is under uniform acceleration A. Its velocity v at any time t is given by. Option ನೋಡೋಣ. Option A, v is equal to u minus at. Option B, v is equal to u plus at. Option C, v is equal to u plus half at square. Option D, v is equal to u plus at square. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಯು. ಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
It is under uniform acceleration, that is A. Its velocity v at a time t. At a time t, final velocity is v. It is independent of a displacement. Independent of a displacement. Andre namge total ಎಷ್ಟು equations of motion ಇದೆ? Total 3. First one, v is equal to u plus at. Next one, s is equal to ut plus of at square. Last one, that is a v square, that is equal to u square plus 2as. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಎಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ for this particular question, that is v is equal to u plus at. Ellide v is equal to u minus at. This is wrong. V is equal to u plus at. Yes, here is our answer. Okay, so answer is option B. What about option C and option D? Illodi s is equal to u plus at square idre adu correct agtittu, but it is also independent of a displacement, hence it is also wrong. Okay, and v is equal to u plus at square, this is also wrong. What is the right answer? V is equal to u plus at square. Artha agtidena? Okay, so hence our right answer is option B. So let's move on to the next question. Next question is, a cyclist completes 2 rounds of a circular track which is 100 meter long. He took 40 seconds to complete the task. Calculate the uniform speed of a cyclist. Option ನೋಡೋದಾದ್ರೆ option A 10 meter per second, option B 2 meter per second, ಅದೇ ರೀತಿ option C 5 meter per second, option D 1 meter per second. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 100 meter ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ is 40 seconds. Calculate uniform speed of the cyclist. Uniform speed ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 1D, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Therefore, distance divided by time. So in this particular case, what is the distance? 100 meter. And also you need to be concentrate on how many times it has completed. Lodi, a cyclist completes 2 rounds. Lodi, 2 rounds of a circular track antandre circular track which is 100 meter long. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2πr ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. If they have a given radius of a circular track, then you can use distance that is equal to 2πr. Okay, one complete rotation ಅಥವಾ one complete circular path, ಅವಾಗ 2πr ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ 2 rounds of a circular track which is 100 meter long. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? 2 times. Therefore, distance ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that is equal to 100 meter, but how many times? 2 times. That means 200 meter. Is it clear? Confuse ಆಗಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಮ್. How much? It is 40 seconds. Therefore, by the formula ಏನು ಬರಿಬಹುದು? ಸ್ಪೀಡ್, that is a uniform speed, that is equal to uniform speed ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಸ್ at every interval of time, at every point. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್
200 meter divided by 40 seconds. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು 1010 ಮತ್ತೆ 4 ಒಂದ್ಲೆ 4 5 20. Therefore, what is the final answer? 5 meter. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ 1 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಸ್ ಪವರ್ 1 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಪವರ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, your answer is 5 meter per second. So hence our right option C, that is 5 meter per second. Is that clear? So let's move on to the next question. The numerical value of a ratio of average velocity to average speed. Average velocity to the average speed. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಏನಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ always less than 1, option C always greater than 1, option D equal to or less than 1. Which is the right answer among these 4 options? Okay, so now analyze ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ velocity depends on displacement and speed depends on a distance. Basic concept ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ what is the basic concept? What is the basic concept ಅಂತಂದ್ರೆ distance is equal or less than distance wise. Okay, distance may be equal to displacement, yavaga if the body is moving in a same direction in a same straight line, avaga distance will be equal to displacement or displacement is equal to distance, right? Next one, distance may greater than displacement. ಅದು ಹೇಗೆ? ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ distance is equal to distance A to B. For example 2 meter ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2 meter total distance is 2 meter. Okay, A to B. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 meter. ಯಾಕೆ? A to B is total length of the path 2 meter. ಹಾಗೆ what is the displacement ಅಂದ್ರೆ it is the distance, shortest path between initial and final position ಅಥವಾ shortest distance between initial and final position. So ಇಲ್ಲಿ initial position is A and final position is B. What is the distance? 2 meter. Therefore, distance is equal to displacement. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. Therefore, it is the 1 meter and this is 1 meter. Half distance ಗೆ travel ಮಾಡ್ತಾನೆ. Then in this case, what is the distance? Distance ಅಂದ್ರೆ total length of the path covered by an object. Total length ಎಷ್ಟು? A to B. Distance ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ A ಇಂದ B ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, A to B, then B to C. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು C ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ B to C ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 2 meter ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ 1 meter. Therefore, total distance is 3 meter. Right? 3 meter. Done. What about displacement? Displacement ಅಂದ್ರೆ it is the shortest length ಅಥವಾ shortest distance between initial and final position. What is the initial position? A and the final position is C. Right? Not B. It is the final position is C. What is the distance between them? It is 1 meter.
So displacement in this particular case is 1 meter. Now compare distance and displacement. Displacement is 1 meter, distance is 3 meter. Which one is greater? Distance. So that is the second case. Distance is greater than displacement. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ displacement may be equal or less than distance. Okay, this is the relation between distance and displacement. ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ distance. Direct relation. Therefore ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಳಗಿನ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ನೋಡಿ, equal or less than 1. So right answer is equal or less than 1, that is option D. So let's move on to the next question, that is nodadadre an object travels 50 meter in 8 seconds and then another 50 meter in 2 seconds. What is the average speed of object? Option A 8 meter per second, option B 10 meter per second, option C 4 meter per second, option D 4.5 meter per second. Which is the right answer? So therefore, to calculate this, what is the average speed? Formula. What is average speed? Average speed is given by total distance divided by total time. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ? 50 meter and 50 meter, total 100 meter. Therefore I'll write 50 meter plus 50 meter divided by total time. First interval alli 8 seconds, next interval alli 2 seconds. Therefore 100 meter divided by 10 second. Next nodadadre average speed that is equal to 1010. Cancel ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪವರ್ -1 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. therefore 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. therefore ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 meter per second, option B is the right answer. That is option B, 10 meter per second. Is it clear? Average speed of the object ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 7. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಯಾವುದು? MCQ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈಗ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ದ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಜನರಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಜನರಲಿ ಬೈಕ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬೈಕ್ನ ನೀವು ಕೀ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಏನೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅನಲಾಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಓಕೆ 5 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಓಡೋಮೀಟರ್. ಓಡೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಡೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ therefore right answer is distance. Okay, so let's move on to the next question. Dash is the shortest path covered by a moving object. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ therefore right answer is displacement. Displacement. Okay, so displacement. Okay, so let's move on to the next question. When a body moves an equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in dash motion. Namage two types of motion ide. One, that is the uniform motion. Second one, that is the non-uniform motion. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮ. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಇಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಸಪೋಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರು ಅದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ therefore ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಷನ್. Okay, just to fill in the blanks. Non-uniform motion. Got it? Suppose when a body moves equal distance in equal interval of time, then the body is said to be dash in motion antandre. That is uniform motion. Is it clear? So let's move on to the next question. Velocity is defined as, just ಹೇಳಿದೆ, it is the rate of displacement. Andre displacement per unit time. Velocity defined as displacement per unit time. Displacement. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ. Displacement per unit time. Okay, already fill in the blank. Just now displacement ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು. So displacement per unit time ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ xt ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ xt ಗ್ರಾಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, xt ಗ್ರಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 1D ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್.
ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವುದು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, this slope of xt graph gives us velocity. Okay, velocity of motion. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ 6 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ 9th ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಈ 6 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್. ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಾಲಮ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. Therefore B, for the first column 1 ಗೆ B is the right match. Okay, so next one ನೋಡೋಣ. second one ನೋಡೋಣ. second one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಎದ್ರಲ್ಲಾಗಬೇಕು? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ, ಎಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. therefore ಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ match is option D. Got it? So let's move on to the next question. Next match the following is column A and column B. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್, therefore ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಬೇರೆ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್
Speed is nothing but distance by time taken. That is option D. Last one nodana. Last one, that is the fourth one. Acceleration, that is the rate of change of velocity. Andre change in velocity divided by time taken. Change in velocity divided by time taken. Last option, that is A. Okay, so therefore option A is the right answer. So this is how you have to match. Okay, now let's move on to the next question. Again match the following. Area under VT. Area under VT ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ವಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಮೂಲಕ ಈ ತರ ಲೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ y axis divided by change in x axis. So slope is given by change in y axis divided by change in x axis. Change in y axis ಯಾವ್ದಿದೆ? y axis ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ change in velocity divided by time taken. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? acceleration. So slope of VT gives you acceleration. That is A. But ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ this one. They're asking about this one. Okay, so illi ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ? ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬೇಸ್ ಏನು? ದಿಸ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಇಂಟು y. h andre y. This is h, right? So this is h and this is a base. So change in velocity. Illi area ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? It is a displacement of the body. Okay, slope acceleration ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? Displacement of the body. Is it clear? Okay, so ನೋಡ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ when object covers unequal distance, ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಿ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವಿ ನ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will be ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದೇ ನಾನು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that will be distance, right? Therefore right answer is B. So first one ge B is the right match. Second one, uniform motion ಅಂದ್ರೆ ಏನು? when object covers equal distance in equal interval of time. So ಯಾವುದು unequal ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ equal distance ಇದೆ. Therefore option C is the right answer. So second one ge option C is the right one. So next ನೋಡೋಣ, third one, that is velocity. velocity ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, because it is expressed both by magnitude and direction. Therefore right match is option D. So option D. Last one ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದು?
fourth one, that is non-uniform motion. ಅಂದ್ರೆ body covers unequal distance in equal interval of time, ಅಥವಾ the body covers equal distance in unequal interval of time. Okay, so therefore A is the right answer, right match. Okay, done. So let's move on to the next question. Can an object be at rest as well as in motion at the same time? Yes. ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದ್ರಿ? 3 ಜನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಜನ ಆದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಳಿತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಇಳಿದಾಗ ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ, ಬಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಬ್ಬರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ಬರು ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ನೀವು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಿಟಕಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದೇ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಆಚೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅವೇ, ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್? ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ one of your friend at the state of rest, another friend in the state of motion. Yes, it is possible. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಆಚೆ ಇರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. Right? So at the same time, rest and motion are relative terms ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Rest and motion are relative terms because of this reason. Yes, it is possible. Okay? Explanation ಇದೆ ನೋಡಿ. Next time. An object moves from point A to point B, returns back to A. What will be the displacement and average velocity? So, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕೇಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 5 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, 5 ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ distance is 5 plus 5, right? 5 plus 5 ಹೇಗೆ? First A to B, next B to A, right? So 5 plus 5, that is the 10 meter. Is it clear? Okay. What about displacement? Initial and final position is same, therefore a displacement is 0. Displacement is 0. ಇಲ್ಲಿ average velocity ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Average velocity, displacement divided by total time. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಇದೆ, therefore ಟೈಮ್ ಬರ್ದ್ರು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ದ್ರು 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 by anything is 0. Average velocity is 0. Got it? Okay, got it. So this is your required answer. So let's go to the next question. What does the graph shows about object A? ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ A ಇದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ D ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, T ಅನ್ನೋದು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ 15 meter. Length is 15 meter. 15 meter. Consider this is a reference point 0. Reference point 0. Time 0 ಇದ್ದಾಗ 15 meter ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 15 meter ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 second, 2 second, 3 second, 4 second, 5, 6 and so on. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿದೆ 15 meter ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Do you see any change in the position? That is the 15 meter in the change ಆಗ್ತಿದೆನಾ? No. Therefore, there is no change in position. ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. There is no change in position of A. Is it clear? So there is no position, there is no change in the position of A ಅಂತಂದ್ರೆ object A is at state of rest. Therefore, rest from state of rest ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ 15 meter away from ಇದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, initial position. Is it clear? Okay, so body A ಅನ್ನೋದು state of rest ಅಲ್ಲಿದೆ. So let's move on to the next question. If a displacement of a body is 0, is it necessary that distance covered by it is also 0? No. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಹಿತ 0 ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ 1 ರೌಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2πr, ರೈಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 10 meter ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 10 meter. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10 meter. 10 meter ಬಿ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಎಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10 meter ಎ ಟು ಬಿ, 10 meter B to A. Total distance 20 meter. Whatever displacement, initial and final position is same, that is the point A. Hence the displacement is 0. Right? So it is not always, if a displacement is 0, distance is also 0. It is not possible. Okay? Suppose the distance is 0 ಅಂತಂದ್ರೆ displacement must be 0. ಅದೇ displacement is 0 ಅಂದ್ರೆ distance 0 ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A to B ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಹೇಗೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ in this direction, at this direction, at this point in this direction, at point B in this direction. Nodi, in the uniform circular motion alli speed remains the same. Okay, speed remains the same. What about velocity? Velocity keep on changes because velocity depends on direction as well, not only magnitude. So illi direction change adre definitely velocity change age agutte. If there is a change in velocity, what about acceleration? Acceleration is also going to be changed, but magnitude wise all are same. Velocity same, speed same, acceleration same ಆಗಿರುತ್ತೆ. Got it? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, yes, body in a uniform circular motion has a constant speed, but due to change in the direction of a motion, its velocity changes at every point. In the same way for acceleration,
magnitude wise acceleration same irutte, but direction wise acceleration is changing. Got it? So let's move on to the next question. Next question is differentiate between speed and velocity. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ what type of physical quantity it is, whether scalar quantity or vector quantity. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನು? ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Fourth one, quantity. What type of quantity? What type of quantity? What type of quantity? Suppose ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಬಟ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ 3 parameters enough. Okay, so now first one speed and velocity differentiate mana. So first one definition, parameter adu definition. What is speed? There is a change in position athwa there is a change in distance, right? Proper definition baribekandre yav tara baribeku? Speed is nothing but, speed is defined as distance per unit time. You know, distance per unit time. Velocity, displacement per unit time. First one is done. Second one unit. Speed ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. What about velocity? Velocity is the vector quantity because it depends on direction as well. Got it? Fine. So istu baradre saku. Okay. First one definition, second one what type of quantity, third one formula. Right. So let's move on to the next. What happens to the speed, velocity, acceleration when an object moves in a circle with a uniform speed? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡದ. ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಾಡಿ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ. ದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್. ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾಕೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ will be equal to speed, but direction change ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ changes. What about acceleration? Acceleration, that is also changes because whenever there is a change in velocity, definitely there is a acceleration. But acceleration ಏನಕ್ಕೆ change ಆಗುತ್ತೆ? It is a uniform acceleration only. But ಯಾಕೆ accelerate ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಸರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾಕೆ acceleration ಬರುತ್ತೆ? that should be 0 ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಹಿತ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್: ಎ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 18 meter per second to 40 meter per second in 2.5 seconds. Determine the acceleration of the car. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ uniform speed, that is 18 meter per second. Sir, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್, ನೋಡಿ, ಎ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್
18 meter per second. Initial velocity. Final velocity is to 40 meter per second. And what about time? Time is 2.5 seconds. Next one, determine acceleration of the car. What about the acceleration of the car? By the mathematical formula, acceleration of the body is given by A is equal to V minus U divided by T. I hope you know the meaning of the symbols. Here I have used. A means acceleration, V is the final velocity, U is the initial velocity, and T is the time taken in the journey of the body, by the body. Okay. So A is equal to, what about V? 40. What about U? 18 divided by 2.5. Sir, ಇಲ್ಲಿ unit ಏನಾದರೂ change ಮಾಡಬೇಕಾ? No. Not necessary, because already they are in SI unit. Suppose SI unit ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Got it? Difference is 22, right? 40 minus 18, it is a 22 divided by 2.5, right? So 2.5 calculate ಮಾಡೋಣ. So calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 22 divided by 2.5. 8.8. Acceleration is 8.8 meter per second square. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೂನಿಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪವರ್ -2 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ 4 ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್, ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್, ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಎನಿ 4 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್, ರೆಕ್ಟಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. 4 is enough. So let's move on to the next question, that is the differentiate ಅಥವಾ difference between distance and displacement. Again 4 to 5 parameters ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. First one definition, second one unit, third one formula, fourth one what type of quantity it is, and the fifth one example if it is possible. Okay, so ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 points is enough. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 points are enough. ಬಟ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ 3 ಬರೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ 3 ಬರೆದ್ರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೌ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, 5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? It is shortest distance between 2 points, that is initial and final position. Got it? So first one done, that is the definition. Second one unit. Distance and displacement ge ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. therefore no need to write. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು, ಸೊ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? What type of quantity? Distance, it is a scalar quantity. Displacement, it is a vector quantity as it is a depends on direction. Okay, so amele comparison, distance and displacement. Distance is greater than or equal to displacement. In case of a displacement is less than or equal to distance. Got it? Comparison. ಇಲ್ಲಿ last point nodi. The smallest value of a distance is equal to displacement. The maximum value of a displacement is equal to minimum value of a distance. The maximum value of a displacement is equal to distance. Illi minimum value of a distance is equal to displacement. Example nodadra, uniform circular motion, straight line motion, that is rectilinear motion. Nodadralla ಆ example ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let's move on to the next question. A car accelerates from 36 km per hour to 54 km per hour in 5 seconds. What is the acceleration and how much distance is covered in 5 seconds? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಮೋಷನ್ ಇದೆ. therefore ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ 36 km per hour. Final velocity 54 km per hour, and time it is 5 seconds.
and they are asking us to find out acceleration of the car and the distance or displacement of the car from the initial position. Got it? Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು units of a physical quantity. They have given in terms of a kilometer per hour, but time they have given in terms of a seconds. So ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದೆಮ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀದಿರಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ SI ಯೂನಿಟ್ unless they are asked in different units. Got it? So ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಥವಾ SI ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ 36 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 18 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 18 ones are 8 so 2, that is 10 meter per second. What about this 54 kilometer per hour? Again 54 into 5 divided by 18 so ಇಲ್ಲಿ 3, so 3 into 5 15, so 15 meter per second. Again, I am writing here initial velocity is 10 meter per second and final velocity is 15 meter per second. Got it? SI unit ge convert aitu. So let's move on to a regular method of a formula. Acceleration formula enu? Acceleration of the car. Acceleration of the car, A is given by V minus U divided by T. Just substitute the values. What about the V? It is a 15 divided by, 15 minus U, that is the 10 divided by time. How much it is? 5 seconds. Difference of 15 and 10, it is the 5 divided by 5. Acceleration is 1 meter per second square. Is it clear? Is it clear? Okay, so next one, they're asking about what is the distance covered by a car in this 5 seconds. ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. You can choose any one of them. Okay, you can choose any one of them. That is S is equal to UT plus of AT square or V square is equal to U square plus 2AS. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. I'll go ahead with this formula. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ is 1D motion. Therefore, distance and displacement are equal. So S is equal to U. How much it is? 10. What is the time they have given? 4-5 seconds. ಅಥವಾ in 5 seconds. Plus of, what is the acceleration? 1 meter per second. What about time? They have given 5 seconds, therefore 5 seconds square. Okay, so S is equal to, so 10 into 5 it is a 50 plus half into 1 it is still half, that is 5 into 5 it is a 25, right? 25, that will be, so 50 plus 25 divided by 2, half of 25 it is a 12.5, right? 50 plus 12.5, that will be 62.5. 62.5 meters. The car covered in 5 seconds. Is it clear? Easy na? Okay. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ that using second formula, that is V square is equal to U square plus 2AS. Already V square, V ಇದೆ ನಮಗೆ 15, U ಇದೆ 10, 2 number constant, A 1 meter, and hence you have to find out this S. Got it? Try ಮಾಡಿ. Let's move on to the next question.
A body is thrown vertically upward with velocity v. Find out a greatest height h which it will rise. ಇಲ್ಲಿ try to understand the concept. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. So this object thrown vertically upward with velocity v. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ u ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. u find out the greatest height h to which it will raise. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ u ಇಂದ ಈ ತರ ಎಸೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ u ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ at a maximum height height. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ 6 ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತೀರಾ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಫೀಲ್ಡರ್ ಸೀದಾ ಮೇಲೆ ಎಸೆತಾನೆ. ಮೇಲೆ ಎಸೆದ ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಅಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ independent of time. Independent of time ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? That is v square that is equal to u square plus 2as. ಇಲ್ಲಿ with respect to gravity ಮಾತಾಡೋಣ. v ಏನಾಗುತ್ತೆ? at maximum height 0. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ is acting downward. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, g ವ್ಯಾಲ್ಯೂ acting downward and the body is moving upward. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿದೆನಾ? ವರ್ಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅದೇ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದೇರ್ಫೋರ್ in case of a it is a g, that is a minus g. In place of s, that is the displacement, I'll be considering it as a s. So in place of v square, that is the 0 square u square plus 2. In place of a it is the minus g. In place of s it is a h. Okay, so u square that is equal to 2gh. Is it fine? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 2gh ನ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಒನ್ ಸೈಡ್ ತರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್. ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. 2g ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಹೈಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಈಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 into 10 ಬರಿಬಹುದು. 2 into ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 10 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 10 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 get cancel, it is a 5. So h will be 5 meter. Got it? Maximum height. So ನೀವು 10 meter per second ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? 5 meter. Got it? Okay, so let's move on to the next question. State which of the following situations are possible. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು situations are possible. Give one example. Okay, give one example.
for each of these. An object with a constant acceleration but with a zero velocity. Yes, it is a possible. Just explain ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ vertically upward ಏನಾದ್ರೂ object ಹೋದ್ರೆ at a final position ಅಂದ್ರೆ maximum height, what is the velocity? Zero. But acceleration acting downward, that is acceleration due to gravity downward. Yes, it is possible even though velocity is zero. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ when a particle thrown vertically upward at a maximum height, velocity will be zero. Final velocity will be zero, but acceleration due to gravity acting downward, yes, it is possible. Done. It is possible. It is possible. Next one, an object moving with an acceleration but with a uniform speed. Yes, it is possible. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ an object moving with an acceleration but with a uniform speed. Yes, it is possible. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ರೂ accelerated motion ಇರುತ್ತಾ? Yes, it is possible. ಯಾವ ಕೇಸ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, therefore there is a acceleration. Yes, it is possible. Second example. Okay, next one. An object moving in a certain direction with an acceleration in a perpendicular direction. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದೇನು? An object moving in a certain direction with an acceleration in a perpendicular direction. Yes, it is possible. ಹೇಗೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, this is centripetal force. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಸಹಿತ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. Yes, it is possible. Got it? Okay. Yes, it is possible. In a uniform circular motion, acceleration is perpendicular to the direction followed by an object. Okay. So let's move on to the next question. That is, a given graph shows velocity time graph. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್, VT ಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, VT ಗ್ರಾಫ್, VT, XT, AT ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ A in a motion. Find its acceleration, its velocity, the distance covered in a 20 second. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 25 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, acceleration. First is acceleration. Acceleration is given by v minus u divided by t. What is final velocity? For example, 25 second ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10. ಆಮೇಲೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ 10. ಟೈಮ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? 25 minus 0 ಸೆಕೆಂಡ್. 10 minus 10, it is a 0. 25, still it is a 0. Right? Acceleration is a 0. Acceleration is 0. Acceleration is 0. Right? So next one. Next one yavdu? It's a velocity. Its velocity is simple. It is 10 meter per second because it is a uniform velocity. There is no raise in velocity. Right? Last one, the distance covered in 20 second. 20 second ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Distance covered in 20 second. 20 second. Right? So
ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಫಾರ್ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ slope is equal to acceleration, area, distance, or displacement. Okay, displacement. Got it? So ಇಲ್ಲಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು, ರೈಟ್? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲಿ? ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಂತ್? Length is 20 and breadth is 10. That is 200 meter. Therefore, distance in 20 seconds is 200 meter. Got it? So let's move on to the next question. That is graph analyzation ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಸ್ಪೀಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, 0 to A ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ. O to A ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ inclined straight line. What does it mean? Inclined straight line ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ವಿ ಟಿ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. What about AB? AB is also straight line. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ no inclination. Inclination ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ therefore velocity is constant. V is constant. Okay, and next one ಯಾವುದು? BC is retardation. ಯಾಕೆ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್? ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡೋಣ. ದ ಸ್ಟಡಿ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ OA ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದವರು ಇಲ್ಲಿಂದ. OA, it is acceleration. But what type of acceleration? Uniform or non-uniform? Uniform. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, that will be uniform acceleration. Therefore, right answer is uniform acceleration, option C. Next question ನೋಡೋಣ. What type of motion is represented by BC? ಇಲ್ಲಿ BC ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ A to B. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ VT. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ VT. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು
ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಏರಿಯಾ ABED, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ area of ABED. Okay, so that is nothing but length into breadth. Length ಎಷ್ಟಿದೆ? AB length AB ಅಂತಂದ್ರೆ 4 to 10. 4 to 10 difference of 4 to 10 ಅಂತಂದ್ರೆ length 10 minus 4 difference ತಗೋಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ತಗೋಬೋದು. 6 minus 0 ಇಲ್ಲಿ y axis 6 minus 0, 6 minus 0. Therefore 10 minus 4 is 6 into 6, that is 36 meter. So distance is 36 meter. Therefore option C is the right answer. Next ನೋಡೋಣ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಯೋರ್ ಆನ್ಸರ್ in comment section. Okay, no. Yes, so is to most important questions and most of the time asked questions in your 9th grade annual examination. ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ CBSE ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಲ್ಲೂ ಇವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 9th annual examination. Okay, so until, take care, bye bye.